Hello everyone, welcome back to my channel Jan Pedagogy. In this section we are going to see about class 8 lesson 9 reproduction in animals book back solutions. So இந்த lesson வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன், 2 பார்ட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரெண்டு பார்ட்டோட லிங்க்கையும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன். ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட். அதை பார்த்துட்டு வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கலாம். லெட் வி கோ இன்சைட் த வீடியோ. Question number 1. Explain the importance of reproduction in organisms. Answer. The importance of reproduction in organisms are: the reproduction is termed to be a biological process in which organisms give birth to their offspring. It helps in maintaining the continuity of a particular race and in increasing the population of the species. Reproduction is meant for the survival of living things. ஸோ ரீப்ரொடக்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன? ஒரு நியூ ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான். அப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்? பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னாங்க. ஸோ அது அதோடைய ஆர்கானிசம் வந்து என்னது, சர்வை வந்து அதிகமாக இருக்குது. கொஸ்டின் நம்பர் 2. Describe the process of fertilization in human beings. Answer. Fertilization is defined as the process in which there is a fusion of male gamete and a female gamete. The male gametes or sperms are released from the male reproductive organ called penis. The sperm release and enter the female body through the vagina. From the vagina, sperms travel through the fallopian tubes where they meet the eggs. From there on, the process of fertilization takes place in the fallopian tube. The male gamete cell, sperm, and the female gamete cell, egg fuse together to form a zygote. The zygote divides rapidly to form a group of cells called the morula, which become the embryo after approximately 5 days. The fetus is present for about 8 weeks after fertilization. And the question was, describe the process of fertilization in human beings. Human beings நடக்கிற fertilization எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆஃப் த லெசனே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஃபர்டிலைசேஷன் பற்றி தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் இஸ் நத்திங் பட் அ ஃபியூஷன் ஆஃப் அ மேல் கேமெட் அண்ட் அ ஃபீமேல் கேமெட். இதோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் நம்மளோட லெசன் வீடியோவில் இருக்குது, அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் லெட் வி மூவ் டு த தேர்ட் கொஷின். சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர். இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அக்கர்ஸ். இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடக்கும்? இன் த ஃபீமேல் பாடி. பி. எ tadpole develops into adult frog by the process of. tadpole வந்து எப்போ வந்து ஒரு அடல்ட் ஃப்ராகாக, பெரிய ஃப்ராகாக ஆகும்? எந்த ப்ராசஸில் ஆகும்? மெட்டாமார்ஃபோசிஸ். சி. த நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியை ப்ரெசன்ட் இன் த ஜைகோட்டிஸ். ஜைகோட்டில் எத்தனை நியூக்ளியை இருக்கும்? 2. கொஷின் நம்பர் 4. இண்டிகேட் வெதர் த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஓவிபரஸ் அனிமல் கிவ் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ். ஓவிபரஸ் அனிமல் வந்து யங் ஒன் தான் கொடுக்குமா அப்படி கேட்குறாங்க. ஃபால்ஸ். ஈச் ஸ்பெர்ம் இஸ் அ சிங்கிள் செல். ஒரு ஸ்பெர்மும் வந்து என்னது, சிங்கிள் செல்லுன்னு இருக்காங்க. ட்ரூ. Extra fertilization takes place in the frog. True. A new human individual develops from a cell called gamete. False. Egg laid after fertilization is made up of a single cell. True. Amoeba reproduces by budding. False. Fertilization is necessary even in the asexual reproduction. False. Binary fission is a method of asexual reproduction. True. Zygote is formed as a result of fertilization. True. An embryo is made up of a single cell. False. Question number 5. Give the differences between a zygote and a fetus. Zygote fetus differentiation என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Zygote, it is the earliest stage of development. It is formed by the fusion of a male and female gametes. It's a single cell. The zygote divides several times to form an embryo. The zygote normally lasts a week and develops into a next stage. Then fetus, it is the last developmental stage of an organism. The stage of the embryo shows all the main recognizable body parts of the mature organism. The fetus stage occurs after the embryo stage. Fetus mainly undergoes internal development. Question number 6. Define asexual reproduction. Describe 2 methods of asexual reproduction in animal. In asexual reproduction, the offspring arises from a single organism without the fusion of the male and female gametes. It never changes the number of chromosomes. Binary fission in amoeba. It's a kind of asexual reproduction in which one cell divides into two halves.
It is a unicellular organism that has a cell membrane, cell wall and cytoplasm. The division of the cell can take place on any place. In this process, the nucleus of the amoeba first divides to form a two dotted nuclei by the process called as karyogenesis. Finally, the division of the body into two halves having a nucleus takes place. See the diagram too. It's nothing but a diagram in your book 9.12. Same. Then budding in hydra. Organisms such as hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding. The first step is the formation of the buds, which develops as a small outgrowth on the parent's body. As the bud enlarges, it receives the characteristics of the parent organism. Once it is developed, it may be detached from the parent body and develop into a new individual. In some rare cases, the buds may not be detached, forming interconnected buds. There are also methods like fragmentation, multiple fission, etc. See the diagram of budding in hydra, figure 9.11. Question number 7. In which female reproductive organ does the embryo got embedded? Answer. In the female reproductive organ, the embryo gets attached to the uterus. Once it gets attached, there occurs the formation of body parts like legs, hands, eyes, etc. The embryo is then called as a fetus. Question number 8. What is metamorphosis? Give examples. Answer. It is defined as a process in which an animal's body structure changes through cell growth and differentiation. It is a biological process. Example, frogs and insects. The life cycle of a frog. The tadpole emerging from this egg will have gills, tail, etc. They can easily swim in water. It undergoes abrupt changes and develops into a mature frog. Question number 9. Differentiation between the internal fertilization and external fertilization. Fertilization is defined as the fusion of a male and female gamete. Internal fertilization. It occurs inside the female body. There are high chances of survival of the offspring. Internal fertilization products a fertilized egg or embryo from harsh environment. Examples are a cow, human, dog, monkey, etc. External fertilization. It occurs outside the female body. There are low chances of survival of the offspring. Most aquatic animals use this type of fertilization, and the advantage of the external fertilization is that it produces a large number of offspring due to external hazards. Example, fish, frog, organisms, etc. Question number 10. Complete the crossword puzzle. Here is the answer for the crossword puzzles. Okay children, I hope this section is useful for you all. And this lesson is a very important lesson. In the lesson I two parts are split பண்ணிருக்கேன். Two part link in the description box தரேன். So don't miss it. I'll meet you guys on the next video. Until then, bye bye from Priyadashni.